నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద ఇంటిగ్రిటీ అండి. ఓకే. ఇంటిగ్రిటీ అంటే జనరల్‌గా డేటాను మోడిఫై అనాథరైజ్డ్ పర్సన్ చేయకూడదు. చే చేయకుండా ఉంటే నార్మల్‌గా ఆథరైజ్డ్ పర్సనే ఓపెన్ చేసి చూడటం, మోడిఫికేషన్ చేస్తేనే డేటా హ్యావింగ్ ఇంటిగ్రిటీ అని చెప్తాం. నువ్వు గట్టిగా ఓకే. ఎప్పుడు కూర్చోమని లాస్ అయింది చెప్తావు. డేటా ఇంటిగ్రిటీ అంటే అలా నువ్వు అనాథరైజ్డ్ పర్సన్ డేటాని మోడిఫై చేస్తే దాన్ని మనం మిస్సింగ్ ఆఫ్ ద డేటా ఇంటిగ్రిటీ అంటాం. ఓకే. రైట్. చూడండి. ఇంటిగ్రిటీ రిఫర్స్ టు ప్రొటెక్టింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ బీయింగ్ మోడిఫైడ్ బై అనాథరైజ్డ్ పార్టీస్. ఓకే. మనం అనాథరైజ్డ్ పార్టీస్ మోడిఫై చేయకుండా మనం ప్రొటెక్ట్ చేయగలగాలి. రైట్. స్టాండర్డ్ మెజర్స్ టు గ్యారంటీ ఇంటిగ్రిటీ ఇంక్లూడ్ క్రిప్టోగ్రఫిక్ చెక్సమ్స్. ఈ క్రిప్టోగ్రఫిక్ చెక్సమ్స్ యూజ్ చేసి మీరు ఇంటిగ్రిటీని ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు. ఇదంతా మనం నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీలో చదువుతాము. యూజింగ్ ఫైల్ పర్మిషన్స్, అలాగే అన్ఇంటరప్ట్ డేటా బ్యాకప్స్. ఇంకా ఇలా ఇంటిగ్రిటీ ప్రొవైడ్ చేయడానికి స్టాండర్డ్ మెజర్స్ అని చెప్పారు. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద అవైలబిలిటీ. రైట్. Availability is making sure that authorized parties are able to access the information when they need it. వాళ్ళకి ఎప్పుడైతే అవసరమైందో మన ఫైల్ ఆ డేటా అనేది అవైలబుల్గా ఉండాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఆథరైజ్డ్ పార్టీస్కి మాత్రమే నేను చెప్పాను. ఓకే. ఆథరైజ్డ్ పార్టీస్కి డేటా అవైలబుల్గా ఉంటే దట్ ఈస్ ద అవైలబిలిటీ అని చెప్తాం. నెక్స్ట్ స్టాండర్డ్ మెజర్స్ టు గ్యారంటీ అవైలబిలిటీ ఇంక్లూడ్ బ్యాకింగ్ అప్ డేటా to external drives, ఇప్పుడు లుక్ కోసం implementing చూసుకున్నాడు firewalls, ఇబ్బంది పడుతుంది. having backup power supplies, డేటా రెడెండెన్సీ. నీ అంటే ఒక అందుకే ఫైల్ ఇప్పుడు మిస్ అయినా నాకు ఇంకో ఫైల్ కావాలి అంటే డేటా రెడెండెన్సీ అని చెప్తాం. తెలిసింది ఇంకా అందుకే రెడెండెంట్ డేటా అంటే రెడెండెంట్ ఫైల్స్ అండి ఇక్కడ దాని మీనింగ్. నా ఫైల్స్ లుక్ ఏదో ఇంకొక మనకి ఫైల్ కొంచెం పెడతాం. వర్క్ అవుతుంది. ఇంపార్టెంట్ ఫైల్స్ అన్నప్పుడు సింగిల్ కాపీ కాకుండా మోర్ దాన్ 1 కాపీని మెయింటైన్ చేస్తాం. మాక్సిమం 3 కాపీస్ చేస్తారు నా కొంతమంది, కొన్ని అందుకే మనకి ఆర్గనైజేషన్స్. పైన వచ్చిన కొన్ని 2 కాపీస్ ఒక మెయింటైన్ వ్యాలీ లాగా చేస్తుంటాయి. కనిపిస్తున్నట్టే అది. దానికి అంటే వెళ్ళడానికి ఒక డేటా కొంచెం మిస్ అయినా ఇబ్బంది ఒకటి. అవుతుంది. ఆ కాపీస్ కూడా మనం ఒకవేళ 3 కాపీస్ మెయింటైన్ చేద్దాం అనుకున్నాం అనుకోండి, 3 కాపీస్ కూడా 3 డిఫరెంట్ సిస్టమ్స్‌లో పెట్టాలి. అంతే ఒక దానికి సిస్టమ్‌లోనే కొంచెం 3 కాపీస్ రెస్పాన్స్ పెట్టినా ఎక్కువ తీసుకోవాలి. సిస్టమ్ డౌన్ అయినప్పుడు మనం ఆ కాపీస్ ఏ కాపీ కూడా అవైలబిలిటీ రాదు. 3 మస్ట్ బి ప్లేస్డ్ ఇన్ 3 డిఫరెంట్ సిస్టమ్స్. అండ్ సిస్టమ్స్ మీన్స్ దట్ సర్వర్ వాటెవర్ ఇట్ ఈస్ దేర్. కీప్యాడ్ మీద కాదు, కీప్యాడ్ మీద రైట్. ఎందుకంటే మచ్చలు ఇక్కడ క్రిప్టోగ్రాఫిక్ చెక్సమ్ అని ఒకటి చెప్పాము ఇక్కడ. ఏది అక్కడ ఇంటిగ్రిటీ కోసం. క్రిప్టోగ్రాఫిక్ చెక్సమ్ అంటే హ్యాష్ ట్యాగ్ లైక్ పక్కనే హ్యాష్ ఉంది. వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయటం అండి. ఈ హ్యాష్ వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు మనం డేటానికి మన మన చూపించండి మన నేను. ఫైల్కి అంతా మన ఫైల్ అంతా నోట్ చేసిన తర్వాత, మన ఫైల్ అంతా ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు దానికి ఒక అర్థం ఫంక్షన్ చేసుకుంటా యూజ్ చేసి నాకు చెక్సమ్ అర్థమైంది. క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. అంటే ఇది ఒక టైప్ చెక్సమ్ చాలా రకాలు చేస్తారు. ఒక ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి మనం ఏదో ఒకటి పెట్టుకుని హష్ కాదు, చెక్సమ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. అంటే అక్కడ ఒక హ్యాష్ వాల్యూ వచ్చింది, చెక్సమ్ వాల్యూ వస్తుంది. హష్ ఆ కాదు, ఫంక్షన్ యూజ్ చేసినప్పుడు వచ్చే హష్ వాల్యూని ఏమంటే చెక్సమ్ అంటాడు. ఆ డేటాతో పాటు ఆ చెక్సమ్ని కూడా యాడ్ చేసి పంపించేస్తారనమాట. చెక్ సమ్ హష్ కాదు పంపించినప్పుడు మరి. అవతల వాళ్ళు కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఆ చెక్ సమ్ వాళ్ళ దగ్గర కూడా అదే ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి చెక్ సమ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. హషూస్ అని పెట్టు. వాళ్ళు పంపించిన చెక్ సమ్ మన దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత వచ్చిన చెక్ సమ్ రెండు సేమ్ ఉన్నాయో లేవో చెక్ చేసుకునేది. సేమ్ ఉంటే కనుక మోడిఫై ఇంకా మనతో కానట్టు కాంప్రమైజ్ అనేది అయిపోతున్నావు ఒక ఫీలింగ్ అంతే. చేయట్లేదు నువ్వు. అంటే మోడిఫై అవ్వదు అని నేను చెప్పను, కానీ మోడిఫై నువ్వే కాదు అని చెప్తున్నావు బేసిక్ లెవెల్ అదే కాంప్రమైజ్ చెప్తాం. అయిపోతావు. చెక్ సమ్ సేమ్ చెక్ సమ్ వస్తే కనుక అది. నెక్స్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ సైబర్ అటాక్స్. Types of cyber attacks. A cyber attack is an explanation of computer systems and networks. It uses malicious code to alter computer code, logic, or data to lead the cyber crimes, such as information and identity theft. ఓకే. ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఏంటి? ఇవి మాలిషియస్ కోడ్ని మన లాజిక్లో, మన కోడ్లోకి లేదా మన డేటాలోకి కానీ మన లాజిక్లో కానీ మాలిషియస్ కోడ్ని ఇన్వాల్వ్ చేసి ఆ, అది ఒక క్రైమ్ అన్నమాట. అంటే డేటా మిస్ అయిపోద్ది అట్లా చేస్తే. అలా మనకి ఇన్వాల్వ్ అయ్యి మన కోడ్లో మాడిఫై చేయకుండా ఉండగలగాలి. ఓకేనా. మాడిఫై చేసిందంటే అది క్రైమే, సైబర్ క్రైమ్. ఓకే. నెక్స్ట్ సైబర్ అటాక్స్ కెన్ బి క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 2 categories. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద వెబ్ బేస్డ్ అటాక్స్, సెకండ్ వన్ ద సిస్టమ్ బేస్డ్ అటాక్స్. ఓకే. వెబ్ బేస్డ్ అటాక్స్ అంటే వెబ్సైట్ మీద చేయటం అటాక్, లేదా సిస్టమ్ మీద చేయటం. ఓకే. వెబ్ బేస్డ్ అటాక్స్ అంటే సిస్టమ్ బేస్డ్ అటాక్స్. కమింగ్ టు ద వెబ్ బేస్డ్ అటాక్స్. ఓకే. వెబ్ బేస్డ్. Okay, these are the attacks which occur on a website or a web application. Okay,
సమ్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ వెబ్ బేస్డ్ అటాక్స్ ఆర్ యాజ్ ఫాలోస్. ఇంకా మనకి అటాక్స్ వెబ్ బేస్డ్ అటాక్స్ అంటే వెబ్సైట్ మీద కానీ వెబ్ అప్లికేషన్స్ మీద కానీ ఓకే ఎవరో అనాథరైజ్డ్ యూజర్ పర్సన్ మాడిఫై చేయటము ఇంకా అలా చేస్తూ ఉంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ అన్ అటాక్ ఆన్ దట్ వెబ్సైట్స్ ఆర్ వెబ్ అప్లికేషన్స్. ఇందులో ఇక్కడ కొన్ని కేటగిరీస్గా డివైడ్ చేశారు. అందులో ఫస్ట్ వన్ ఒకటి ఏం చెప్పారంటే ఇంజెక్షన్ అటాక్. ఇంజెక్షన్ attack. It is the attack in which some data will be injected into a web application to manipulate the application and fetch the required information. ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు వెబ్సైట్ లేదా వెబ్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసినప్పుడు మనం కొంచెం కోడ్ అది రాసి ఇచ్చేస్తూ ఉంటాము. దీనిలోకి ఏం చేస్తారంటే ఒక మ్యాలీషియస్ సాఫ్ట్వేర్ని వాళ్ళు ఇంజెక్ట్ చేస్తారు. చేసినప్పుడు ఏం చేస్తే మన కోడ్ని అది ఎలా అంటే అలా మారుస్తూ ఉంటుంది మన కోడ్ని. ఓకే అదొక టైప్ ఆఫ్ అటాక్ అనమాట. డేటాను మాడిఫై చేయడం అలా చేస్తుంది. ఓకే అదే చెప్పారు. ఇట్ ఈస్ ద అటాక్ ఇన్ విచ్ సమ్ డేటా విల్ బి ఇంజెక్టెడ్ ఇన్ టు ద వెబ్ అప్లికేషన్ టు మ్యానిపులేట్ ద అప్లికేషన్ అండ్ ఫెచ్ ద రిక్వైర్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్. కొంత ఒక టైప్ ఆఫ్ మ్యాలిషియస్ని అంటే ఒక టైప్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ని ఇంజెక్ట్ చేసి అంటే కోడ్ని ఇంజెక్ట్ చేసి వాళ్ళకి కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ని మనం ఎవడైతే ఓపెన్ చేస్తారో వాళ్ళకి కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఆ సిస్టమ్ నుంచి తెప్పు చేస్తారు. దీనికి ఎస్క్యూఎల్ ఇంజెక్షన్, కోడ్ ఇంజెక్షన్, లాగ్ ఇంజెక్షన్, ఎక్స్ఎంఎల్ ఇంజెక్షన్ ఇలా కొన్ని ఇంజెక్షన్స్ ఉంటాయి అని చెప్పారు. దిస్ ఇస్ ద ఇంజెక్షన్ అటాక్. సెకండ్ వన్ ఇస్ డిఎన్ఎస్ స్పూఫింగ్. డిఎన్ఎస్ స్పూఫింగ్. ఓకే డిఎన్ఎస్ స్పూఫింగ్ ఈజ్ ఎ టైప్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ సెక్యూరిటీ హ్యాకింగ్ whereby a data is introduced into a DNS resolver dash causing the name server to return an incorrect IP address, okay, diverting traffic to the attacker's computer to any other computer. The DNS spoofing attacks can go on for a long period of time without being detected and can cause serious security issues. ఇంకా నెక్స్ట్ ఏంటంటే డిఎన్ఎస్ స్పూఫింగ్ అంటే మనకి ఏముంటుంది ఈ సిస్టమ్స్ ఐపీ అడ్రస్లు ఉంటాయి. మన యాక్చువల్గా ఒరిజినల్ ఐపీస్ అంటే ఐ మీన్ పర్ఫెక్ట్గా సిస్టమ్కి కనెక్ట్ అవ్వడం కోసం మనం ఐపీ అడ్రస్ని బేస్ చేసుకుని కనెక్ట్ అవుతూ ఉంటాం. ఇక్కడ ఇక్కడ ఏంటంటే ఆ ఐపీని ఒరిజినల్గా జెన్యున్ పర్సన్ కాకుండా ఎవరో అనాథరైజ్డ్ ఐపీకి మన డేటా డైరెక్ట్ అవ్వటం. ఓకే ఇలాంటివన్నీ జరుగుతుంటాయి డిఎన్ఎస్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద సెషన్ హైజాకింగ్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద సెషన్ హైజాకింగ్ అండి. రైట్. Session hijacking. It is a security attack on a user session over a protected network. Web applications create cookies to store the state and user sessions. Okay, it is a security attack on a user session over a protected network. Okay, right. Web applications create cookies to store the state and user sessions. Web applications create cookies to store the state and user sessions. By stealing the cookies, an attacker can have access all of the user data. ఓకే కుకీస్ని యూజ్ చేసుకుని వాళ్ళు డేటాని మన సిస్టంలో ఉన్న డేటాని అంటే యూస్ఫుల్ డేటాని ఫెచ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంటారు. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద ఫిషింగ్ అటాక్. Phishing is a type of attack which attempt to steal sensitive information like user login credentials and credit card informations. Okay, it occurs when an attacker is masquerading as a trustworthy entity in electronic communication. మాస్క్రేడింగ్ అంటే ముసుగు వేసుకోవటం. ఓకేనా మంచివాళ్ళలాగా వేసుకుని డేటా అంతా థెఫ్ట్ చేస్తుంటారు. ఓకే రైట్. ఫిషింగ్ అంటే ఇది ఒక మంచి వెబ్సైట్ లాగా ఫీల్ చేస్తారు. ఫీల్ అయ్యి మీరు డేటా అంతా ఎంటర్ చేసిన తర్వాత చివరికి అది ఎక్కడికో రీడైరెక్ట్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ బ్రూట్ ఫోర్స్ అటాక్ అండి. ఇట్ ఈస్ ఎ టైప్ ఆఫ్ అటాక్ విచ్ యూజెస్ ఏ ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్. బ్రూట్ ఫోర్స్ అంటే ఇప్పుడు అవుతుందా లేదా ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ అనమాట. ఓకే అట్లాంటివి. ఇప్పుడు ఇది ఈ లెటర్ ఇక్కడ ఒక లెటర్ మిస్ అయింది. ఏమంట ఒక వర్డ్ ఒక లెటర్ మిస్ అయింది. మిస్ అయితే ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్. ఏని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం, బిని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం, సిని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం, దాని మీనింగ్ వచ్చేదిలో చూసుకుంటూ ఉంటాం. అలా లేదా 2, 3 క్యారెక్టర్స్ ఏవైనా పే చేసినప్పుడు మీనింగ్ రావచ్చు. మన 26లో ఏదో క్యారెక్టర్ వేసినప్పుడు అక్కడ ఎక్కడో దగ్గర మీనింగ్ రావచ్చు, లేదా మోర్ దాన్ 1 టైం మీనింగ్ రావచ్చు. మోర్ దాన్ 1 టైం అది మీనింగ్ఫుల్ వర్డ్ అయితే కనుక అది రిలవెంట్ వర్డ్, ఆ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్కి రిలవెంట్ వర్డ్ కాదో చూసుకుని చెక్ చేస్తాం. అట్లా మనం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏటీఎంని మనం ఏటీఎం కార్డులోని పిన్ నెంబర్ కనుక్కోవాలి. ఏం చేస్తాం, ఏటీఎం కార్డుకి 4 నెంబర్స్ ఉంటాయి. ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్ అంటే అన్ని జీరోలు నొక్కడం, అన్ని 1లు, అన్ని 2లు, లేదా 1, 2, 3, 4లు, లేదా ఆ పర్సన్ మనకు తెలిస్తే కనుక
వాళ్ళ డేట్ ఆఫ్ బర్త్, వాళ్ళకి లేదా సంబంధించిన ఏదైనా నంబరా, అలా ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మీద చేస్తాం. అందుకని అలా చేయకుండా ఎక్కువ సార్లు చేయనీయకుండా 3 టైమ్స్ అవ్వంగానే బ్లాక్ చేస్తాం ఏటీఎం కార్డ్. మీరు ఎన్నైనా చేయొచ్చు. ఎన్ని సార్లు చేస్తాము? ఫస్ట్ క్యారెక్టర్‌ని 9 వేస్‌లో, 10 వేస్‌లో, సెకండ్ క్యారెక్టర్‌ని 10 వేస్‌లో, అదే ఐ మీన్ సెకండ్ డిజిట్‌ని, థర్డ్ డిజిట్‌ని కూడా 10 వేస్, ఫోర్త్ డిజిట్ కూడా 10 వేస్, ఇంకా 10C1, 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 10C1 వేస్తే అక్కడ మనకి ఎన్ని కాంబినేషన్స్ వస్తే అన్ని లెటర్స్. ఏమి లేదు, అన్ని జీరోస్ దగ్గర నుంచి 4 డిజిట్ నెంబర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి. Right. This attack generates a large number of guesses and validates them to obtain actual data like user password and personal identification number. ఓకే. ఈ ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్ కూడా బ్రేక్ చేసిన కొంతమంది ఇంటెలిజెన్స్ ఏం చేస్తారంటే వేసే ట్రైల్ కూడా మీనింగ్ఫుల్ ట్రైల్ వేస్తారు. అదే ఇప్పుడు నేను జనరల్ చెప్పినట్టు వాళ్ళతో వాళ్ళతో పాటు మనం జర్నీ చేస్తూ ఉంటే ఆ నెంబర్ అనేది గెస్ చేసేలాగా ఉంటదనమాట. అది. అందుకని పాసివ్ అటాకర్ అనేవాడు బాగా డేంజర్ యాక్టివ్ అటాకర్ కన్నా. యాక్టివ్ అటాకర్ ఒకసారి అటాక్ చేసేస్తాడు. వాడి కీ తెలుసుకోకపోతే గనక ఇక మనల్ని ఏం చేయడు. ఒకసారి అటాక్ అయిపోయింది వదిలేసేస్తాడు. అదే పాసివ్ అటాకర్ ఏం చేస్తాడు? మన ప్యాటర్న్స్ అంతా అబ్జర్వ్ చేస్తుంటాడు. ప్యాటర్న్ అబ్జర్వ్ చేసి నెక్స్ట్ వచ్చే దాంట్లో వాళ్ళు అప్లై చేసుకుంటారనమాట. అది. ఆ పాసివ్ చేసిన తర్వాత యాక్టివ్‌గా మారిపోతారు ఒక్కొక్కసారి. జరుగుతుంది. రైట్. This attack generates a large number of guesses and validates them to obtain actual data like user password and personal identification numbers. Okay, అలాంటివి కనుక్కుంటారు. This attack may be used by criminals to crack encrypted data or by security analysts to test an organization network security. Okay, వాళ్ళు యూజ్ చేస్తారని చెప్పాడు. ఇది నెక్స్ట్ వన్ is the denial of service. I think you know the denial of service. It is an attack which meant to make server or network resource unavailable to the users. Okay, it accomplishes this by flooding the target with traffic or sending it information that triggers a crash. ఓకే, ఇది డినైల్ ఆఫ్ సర్వీస్ అంటే వాళ్ళకి సిస్టమ్ అన్అవైలబుల్గా రావటం, లేదా వాళ్ళ ఇంటికి పవర్ తీసేయటం, లేదా నెట్వర్క్ని డ్యామేజ్ చేయటం, లేదంటే సిస్టమ్కి ఆ సర్వర్ని బాగా హ్యాంగ్ చేసేయటం, డేటా ఎక్కువ రిక్వెస్ట్లు పంపించేస్తుంటే ఒక సర్టైన్ స్టేజ్లో హ్యాంగ్ అయిపోద్ది. అది దట్ ఈస్ ద డెనైల్ ఆఫ్ సర్వీస్ అంటారు. అందుకనే మనకి ఏదైనా జరిగినప్పుడు మీకు మూవీస్లో చూపిస్తుంటారు. ఇటువైపు ఎవరైనా రాకూడదంటే అక్కడ ట్రాఫిక్ జామ్ చేసి పెడతారు. ఒక రోడ్లోకి మన పోలీసులు రాకూడదంటే అక్కడ ట్రాఫిక్ జామ్ చేసి ఉంటుంది. అది డెనైల్ ఆఫ్ సర్వీస్ కింద చెప్పుకోవచ్చు. అదో టైప్ ఆఫ్ అటాక్. It uses the single system and a single internet connection to attack a server. It can be classified into the following: volume-based attacks. So the volume-based attacks. Its goal is to saturate the bandwidth of the attacked site and is measured in bit per second. స్లో చేసేయటం నెట్వర్క్ని స్లో చేసేసి పంపించడం. ప్రోటోకాల్ అటాక్స్. ఇట్ కన్జ్యూమ్స్ యాక్చువల్ సర్వర్ రిసోర్సెస్ అండ్ ఈజ్ మెజర్డ్ ఇన్ ఏ ప్యాకెట్. నెక్స్ట్ అప్లికేషన్ లేయర్స్ అటాక్. ఇట్ గోల్స్ టు క్రాష్ ద వెబ్ సర్వర్ అండ్ ఈజ్ మెజర్డ్ ఇన్ రిక్వెస్ట్ పర్ సెకండ్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద డిక్షనరీ అటాక్. ఓకే, డిక్షనరీ అటాక్ store the list of commonly used password and validate them to get original password. ఓకే, ఇక్కడ అంటే మీకు కొన్ని జనరల్గా కామన్గా యూజ్ చేసే పాస్వర్డ్స్ మనం తెలుసుకుని ఆ పాస్వర్డ్స్ అన్ని స్టోర్ చేస్తాము. అందుకని దాన్ని డిక్షనరీ అన్నట్టున్నాడు. డిక్షనరీ అటాక్. మనకి ఏదైనా పాస్వర్డ్ తెలియనప్పుడు ఈ కామన్ పాస్వర్డ్స్ని యూజ్ చేసి ఏమన్నా బ్రేక్ చేయొచ్చు. పాస్వర్డ్ అంటే మేబీ ఏదో 1 2 3 4 ఫోన్ నెంబరు ఏవో ఉంటాయి కదా జనరల్గా యూజ్ చేసేవి, అవన్నీ నార్మల్గా చేస్తాం. ఫోన్ నెంబర్ అది రాస్తాం. నెక్స్ట్ యూఆర్ఎల్ ఇంటర్ప్రిటేషన్. It is a type of attack where we can change the certain parts of URL and one can make a web server to deliver web pages for which he is not authorized to browse. Next, file inclusion attack. It is a type of attack that allows an attacker to access unauthorized or essential files which is available on the web server or to execute malicious files on the web server by making use of the include functionality. ఫైల్ ఇంక్లూజన్ అటాక్స్ అంటే ఇక్కడ మీరు అనాథరైజ్డ్ ఫైల్స్ని యాక్సెస్ చేయటం, అనాథరైజ్డ్ పర్సన్ యాక్సెస్ చేయటం, అదే జనరల్గా అటాకర్ అంటేనే అనాథరైజ్ పర్సన్. ఫైల్స్ విచ్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఆన్ ద వెబ్ సర్వర్ ఆర్ టు ఎగ్జిక్యూట్ మ్యాలిషియస్ ఫైల్స్ ఆన్ ద వెబ్ సర్వర్. వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు? ఫైల్స్లో వెబ్ సర్వర్లో ఉన్న ఫైల్స్ని తీసుకురావటం, ఎసెన్షియల్ ఫైల్స్ అన్ని తీసుకోవటం. నెక్స్ట్ మ్యాలిషియస్ ఫైల్స్ని ఇంజెక్ట్ చేసి మ్యాలిషియస్ ఫైల్స్ని రన్ చేయటం వెబ్ సర్వర్లో చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మనకి ఏంటంటే
మాలిషియస్ ఫైల్స్ని మనం ఇంక్లూడ్ చేసి రన్ చేయడం వల్ల సైట్ డౌన్ అయిపోద్ది జనరల్గా. లేదా సైట్లో ఎవరెవరు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా వాళ్ళు తీసుకుంటుంటారు. మ్యాన్ ఇన్ ద మిడిల్ అటాక్స్. Man in the middle attack. It is a type of attack that allows an attacker to intercept the connection between client and server and acts as a bridge between them. Okay, it is a type of attack that allows an attacker to interpret the connection between client and server and act as a bridge between them. Due to this, an attacker will be able to read, insert, and modify data in the intercepted connection. ఇక్కడ ఏముంది, మ్యాన్ ఇన్ మిడిల్ అటాక్ అంటే మధ్యలో ఉంటాడు మీడియేటర్గా ఉండి వాడు మన డేటాను పాస్ చేస్తుంటాడు క్లయింట్ దగ్గర నుంచి సర్వర్కి. పాస్ చేసి ఏదో సడన్ ఇంకా ఇతను అటాకర్గా మారిపోతాడు ఈ మిడిల్లో ఉన్న పర్సన్. ఓకే, ఎందుకంటే అతను తెలిసిద్ది ఆ డేటా ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా వస్తుంది, ఎలా మోడిఫై చేయొచ్చు అలా. ఓకే, సెకండ్ టైమ్ సిస్టమ్ బేస్డ్ అటాక్స్. ఓకే, వెబ్ బేస్డ్ అయిపోయినాయి, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సిస్టమ్ బేస్డ్ అటాక్స్. రైట్, దీస్ ఆర్ ద అటాక్స్ విచ్ ఆర్ ఇంటెండెడ్ to compromise a computer or a computer network. Some of the important system based attacks are: first one is the virus. It is a type of malicious software program that spread throughout the computer files without the knowledge of a user. Right. It is a self-replicating malicious computer program that replicates by inserting copies of itself into other computer programs when executed. It can also execute instructions that cause harm to the system. ఓకే, ఈ మ్యాలిషియస్ సాఫ్ట్వేర్ వైరస్ని ఇంజెక్ట్ చేయడం వల్ల అది మల్టిపుల్ ఫైల్స్గా కూడా వెళ్ళిపోయి వైరస్ సిస్టంలో ఉన్న అన్ని తీసేస్తుంది. అది నెట్వర్క్ కనెక్ట్ అయి ఉంటే కనుక మిగతా సిస్టమ్స్ కూడా అటాక్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్, వామ్. It is a type of malware whose primary function is to replicate itself to spread to uninfected computers. ఏవైతే అన్ఇన్ఫెక్టెడ్ కంప్యూటర్స్ ఉంటాయో వాటిలో ఇది ఇన్ఫెక్ట్ చేసేస్తుంది, రెప్లికేట్ అవుతాయి, అంటే మల్టిపుల్ కాపీస్తో జనరేట్ అయిపోతాయి. It works same as the computer virus. Worms often originate from email attachments that appear to be from trusted senders. ఇంకా ఈమెయిల్ నుంచి రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది వామ్స్. చూస్తేనేమో ట్రస్టెడ్ సెండర్స్ దగ్గర నుంచే వచ్చినట్టు అనిపిస్తుంది. ట్రోజన్ హార్స్. ఇట్ ఈస్ ఎ malicious program that occurs unexpected changes to computer setting and unusual activity even when the computer should be idle. మనం ట్రోజన్ హార్స్ ఏంటంటే ట్రోజన్ హార్స్ ఖాళీ కూర్చోదు. మనం ఖాళీగా ఉన్నా సరే సిస్టమ్ ఏదో ఒకటి చేసేస్తుంటాయి, అవి మూవ్ అయిపోతుంటాయి దాని అందరికి. అదే అంటే ట్రోజన్ హార్స్ వచ్చిందని అర్థం చేసుకోవాలి. It misleads the user of its true intent. It appears to be a normal application, but when opened or executed, some malicious code will run in the background. ఇది రన్ అవుతున్నట్టు కూడా మనకు తెలియదు, బ్యాక్గ్రౌండ్లో రన్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ వన్ is the backdoors అంట. Okay, it is a method that bypass the normal authentication process. Okay, a developer may create a backdoor so that the application or operating system can be accessed for troubleshooting or other purposes. ఈ బ్యాక్ డోర్స్ చూడండి, ఇట్ ఈస్ ఎ మెథడ్ దట్ బైపాసెస్ ద నార్మల్ అథెంటికేషన్ ప్రాసెస్. రైట్, ఏ డెవలపర్ మే క్రియేట్ ఏ బ్యాక్ డోర్ సో దట్ ద అప్లికేషన్ ఆర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కెన్ బి యాక్సెస్డ్ ఫర్ ట్రబుల్ షూటింగ్ ఆర్ అదర్ పర్పసెస్ అనమాట. నెక్స్ట్, బాట్స్. ఇప్పుడు రీసెంట్గా ఎన్ని బట్స్ని బాట్ అనమాట. ఏ బాట్ ఈజ్ అన్ ఆటోమేటెడ్ ప్రాసెస్ దట్ ఇంటరాక్ట్స్ విత్ అదర్ నెట్వర్క్ సర్వీసెస్. ఏ బాట్ ఈజ్ అన్ automated process that interacts with other network services. Some bots program run automatically while others only execute commands when they receive specific input. Common examples of bots programs are crawler, chat room bots and malicious bots. ఓకే, ఇది బాట్స్ అంటేనే మనం ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సంబంధించింది అనమాట. ఇది ఆటోమేటిక్గా జరిగిపోతూ ఉంటుంది. ఓకే, నెట్వర్క్ సర్వీసెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవటం, ఎలా దాన్ని ఇది చేయాలనేది చేస్తుంటుంది అనమాట. రైట్, నెక్స్ట్ ఇక్కడ లేయర్స్ గురించి మాట్లాడారు చూడండి. సెవెన్ లేయర్స్ ఆఫ్ సైబర్ సెక్యూరిటీ. ఓకే, ఇక్కడ పైనుంచి కిందకు వస్తే కింద నుంచి పైకి వెళ్దాం. మిషన్ క్రిటికల్ అసెట్స్. ఇక్కడ డేటా ఉంటుంది, డేటా సెక్యూరిటీ. అప్లికేషన్ లేయర్, అప్లికేషన్ సెక్యూరిటీ. ఎండ్ పాయింట్ సెక్యూరిటీ, నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ. ఓకే, పెరిమీటర్ సెక్యూరిటీ, ద హ్యూమన్ లేయర్. బయట నుంచి మనకు కనిపిస్తే హ్యూమన్ లేయర్. హ్యూమన్ లేయర్ నుంచి పెరిమీటర్ సెక్యూరిటీకి వెళ్తాం. పెరిమీటర్ నుంచి నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ, నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ నుంచి ఎండ్ పాయింట్ సెక్యూరిటీ.
application security, data security. Okay, చూద్దాం ఇవేంటి వన్ బై వన్. The seven layers of cyber security should. One second. Okay, thank you. Right. There are seven layers are there. Okay, seven layers గురించి చూద్దాం. The seven layers of cybersecurity should center on the mission critical assets you are seeking to the protect. First one is the mission critical assets. This is the data you need to protect. Data security. Data security controls protect the storage and transfer of data. Storage protect the స్టోరేజ్కి అలాగే డేటా ట్రాన్స్ఫర్కి రెండింటికి కూడా కంట్రోల్ చేస్తుంది అనమాట, స్టోరేజ్ని అలాగే ట్రాన్స్మిటింగ్ ద డేటా ఆల్సో. అప్లికేషన్ లేయర్ ఏం చెప్తుంది? అప్లికేషన్స్ సెక్యూరిటీ కంట్రోల్స్ protect access to an application's access to your mission critical assets and the internal security of the application. Okay, application security ఎక్కడ ఇస్తున్నాము? అప్లికేషన్ యాక్సెస్ చేసేటటువంటి ప్రొటెక్ట్ యాక్సెస్ టు an అప్లికేషన్కి ప్రొటెక్ట్ చేస్తాము. అండ్ అప్లికేషన్స్ యాక్సెస్ టు యువర్ మిషన్ క్రిటికల్ అసెట్స్, అలాగే అప్లికేషన్ మీ మిషన్లో ఉన్న డేటా అని క్రిటికల్ అసెట్స్ని తీసుకోవడానికి. అండ్ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్. రైట్. నెక్స్ట్ వన్ is the endpoint security. Endpoint security controls protect the connections between devices and the network. Endpoint security controls protect the connection between devices and the network. Coming to the network security. Network security controls protect an organization's network and prevent unauthorized access to the network. The network security controls protect an organization's network and prevent unauthorized యాక్సెస్ ఆఫ్ ద నెట్వర్క్. నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ ఏంటంటే ఆర్గనైజేషన్ ఉన్న నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీని ప్రొవైడ్ చేయడం, ఎవరైనా అనాథరైజ్డ్ పర్సన్ యాక్సెస్ చేసుకుంటే కనుక వాళ్ళని చేయనీయకుండా ఉండటం. ఓకే, నెక్స్ట్ పెరిమీటర్ సెక్యూరిటీ. Perimeter security controls include both of the physical and digital security methodologies that protect the business overall. అంటే ఫిజికల్ గాను డిజిటల్ గాను, అంటే డేటా మీ కంప్యూటర్ మీ ఫిజికల్ గాను సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేస్తే, అలాగే డిజిటల్ ఫార్మేట్లో ఉన్న డేటాను కూడా సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేయడాన్ని పెరిమీటర్ సెక్యూరిటీగా మాట్లాడారు. నెక్స్ట్ వన్ is the human layer. Humans are the weakest link in any cyber security posts. Human security controls include phishing simulations and access management controls that protect mission critical assets from a wide variety of human threats, including cyber criminals, malicious insiders, and negligent users. Okay. Next, vulnerabilities, threat, harmful acts. As the recent epidemic of data breaches illustrates, no system is immune to attacks. Any company that manages, transmits, stores, or otherwise handles data has an institute and enforce mechanism to monitor their cyber environment, identity of vulnerabilities, and close up security holes as quickly as possible. Before identifying specific dangers to modern data systems, it is critical to understand the distinction between cyber threats and vulnerabilities. ఓకే, నెక్స్ట్ సైబర్ థ్రెట్ అంటే ఏంటి చూద్దాం, వనరబిలిటీస్ అంటే ఏంటో చూద్దాం.
Cyber threats are security incidents or circumstances with the potential to have a negative outcome for your network or other data management systems. Right. Examples of common types of security threats include phishing attacks that result in the installation of malware that infects your data, failure of staff member to follow data protection protocols and cause a data breach, or even a tornado that takes down your company's data headquarters, disturbing access. ఇక్కడ సైబర్ థ్రెడ్స్ ఫిషింగ్ యూజ్ చేసి మాల్వేర్ యూజ్ చేసి ఓకే డేటాని బ్రీచ్ చేస్తూ ఉంటాయి. ఓకే, అది నెక్స్ట్ వనరబిలిటీస్ ఆర్ ద గ్యాప్స్ ఆర్ వీక్నెసెస్ ఇన్ ఏ సిస్టమ్ దట్ మేక్ థ్రెడ్స్ పాసిబుల్ అండ్ టెంప్ట్ థ్రెట్ యాక్టర్స్ exploit them. Next, types of vulnerabilities in network security include but but are not limited to SQL injections, server misconfigurations, cross-site scripting, and transmitting sensitive data in a non-encrypted plain text format. చూడండి, టైప్స్ ఆఫ్ వనరబిలిటీ ఇన్ నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ include చేస్తాము? ఎస్క్యూఎల్ ఇంజెక్షన్ ఒకటి. ఎస్క్యూఎల్ ఇంజెక్షన్, వన్ సెకండ్. Yes, vulnerabilities. Coming to the types of vulnerabilities in network security include, but are not limited to SQL injections, server misconfigurations, cross-site scripting, and transmitting sensitive data in a non-encrypted plain text format. ఇక్కడ ఏంటంటే మీరు నాన్ ఎన్క్రిప్టెడ్ ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ ఫార్మేట్లో పంపిస్తే మనకి ఎస్క్యూఎల్ ఇంజెక్ట్ చేసి కానీ, సర్వర్ని మిస్కాన్ఫిగర్ చేసి కానీ, క్రాస్ సైట్ స్క్రిప్ట్స్ యూజ్ చేసి కానీ, ఒక ట్రాన్స్మిటింగ్ సెన్సిటివ్ డేటాని కానీ ఇలాంటి మీద మనకి డేటా బ్రీచ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. వెన్ threat probability is manipulated by the potential loss that may result, cyber security experts refer to this as a risk. Right. Next one is the security vulnerabilities, threats, and attacks. Security vulnerabilities, threats, and attacks. First one is the categories of vulnerabilities. Corrupted, లాస్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రిటీ, అంటే ఇంటిగ్రిటీ మిస్ అయింది. ఇంటిగ్రిటీ మిస్ అవ్వటం అంటే ఏమిటి? అనాథరైజ్డ్ పర్సన్ డేటాలో మోడిఫికేషన్ తీసుకురావటం, అది దాన్ని కరప్టెడ్ అని చెప్పడం. ఎలాంటి వనరబిలిటీ అండి? కరప్టెడ్ వనరబిలిటీ అంటే ఏంటి? లాస్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రిటీ. లాస్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రిటీ అంటే అనాథరైజ్డ్ యూజర్ యాక్సెస్ చేయడాన్ని లాస్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రిటీ అంటాం. సెకండ్ వన్ ఇస్ ద లీకీ. ఓకే, లాస్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ. లీకీ అంటే ఏంటి? కాన్ఫిడెన్షియల్గా సీక్రెట్గా ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ బయటికి తీయడం అంటే లీక్ చేయడం. నెక్స్ట్ అన్అవైలబుల్ ఆర్ వెరీ స్లో, లాస్ ఆఫ్ అవైలబిలిటీ. అంటే మనకు కావాల్సిన డేటా అన్అవైలబుల్గా రావటం లేదా స్లోగా మనం ఫెచ్ చేయటం, దీన్ని లాస్ ఆఫ్ అవైలబిలిటీ అంటారు. రైట్. థ్రెట్స్ represent potential security harm to an asset when vulnerabilities are exploited. Attacks are threats that have been carried out. First one is the passive. Make use of information from the system without affecting system resources. Passive. Coming to the passive, make use of information from the system without affecting system resources. Next one is the active. Alter system resources or affect operation. Next one is the insider. Initiated by an entity inside the organization. Initiated by an entity inside the organization. Next one is the outsider. Initiated from outside the perimeter. Initiated from outside the perimeter. స్ట్రీమ్‌కి అదంతా ఇచ్చుకోవద్దండి. Next one is the computer criminals. అదే స్ట్రీమ్‌కి Okay, computer criminals. Computer హ్మ్. criminals have access to enormous amounts of hardware, software, and data.
ఈ హార్డ్వేర్ కానీ సాఫ్ట్వేర్ కానీ డేటాని దేన్నైనా తీసుకెళ్తారంట. దే హ్యావ్ ద పొటెన్షియల్ టు cripple much of affect business and government thought the world. In the sense, the purpose of computer security is to prevent these criminals from doing damage. Right? We say computer crime is any crime involving a computer or aided by use of ones. Although this definition is admittedly broad, it allows us to consider ways to protect ourselves, our business, and our communication against those who uses computers maliciously. Right? One approach to prevention or moderation is to understand who commits these crimes and why. Okay, many studies have attempted to determine the characteristics of computer criminals. By studying those who are already used computers to commit crimes, we may be able in the future to spot likely criminals and prevent the crimes from occurring. A normal story. Okay. Next, CIA tried. The CIA tried is actually a security model that has been developed to help people think about various parts of IT security. A CIA tried broken down. A confidentiality. It's crucial in today's world for people to protect their sensitive private information from unauthorized access. It's, it's crucial in today's world for people to protect their sensitive private information from unauthorized access. మనకి ఏంటంటే ఈ ప్రజెంట్లో సెన్సిటివ్ డేటాని మీ ప్రైవేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ని అనాథరైజ్ పర్సన్ యాక్సెస్ చేసుకోకుండా చూడటం అనేది ఇట్స్ ఎ వెరీ బిగ్ ఛాలెంజింగ్ అనమాట. ప్రొటెక్టింగ్ కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ ఇప్పుడు ఎందుకు మొబైల్ తీసుకున్నా కూడా అంతే. మొబైల్లో ఫేస్ రికగ్నేషన్ పెట్టామనుకోండి, ఈ ఫోన్ తీసుకుని మీ ఫేస్ ముందు పెడతాం, ఆటోమేటిక్గా ఓపెన్ అయిపోతుంది. ఇదివరకు పిన్ నెంబర్ బెటర్, నెంబర్ మనం చెప్పే వరకు వెయిట్ చేయాల్సి వచ్చింది. ఓకేనా, తంబ్ అనుకోండి, మీరు నిద్రపోయినప్పుడు కూడా తంబ్ పెట్టి తీసేసుకోవచ్చు. ఈ సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ చాలా ఉంటాయండి. Right. Protecting confidentiality is dependent on being able to define and enforce certain access levels for information. Protecting confidentiality is dependent on being able to define and enforce certain access levels for information. In some cases, doing this involves separating information into various collections that are organized by who needs access to information and how sensitive that information actually is. That is the amount of damage suffered if the confidentiality was breached. Some of the most common means used to manage confidentiality include access controls list, volume, file encryption, and Unix file permissions. ఇంకేమో అంటే ఇక్కడ మనం చేసేవి మేనేజెస్. సమ్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ కామన్ మీన్స్ యూజ్డ్ టు మేనేజ్ కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ ఇంక్లూడ్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ లిస్ట్, వాల్యూమ్ కంట్రోల్, ఫైల్ ఎన్క్రిప్షన్ కంట్రోల్, ఓకే, యూనిక్స్ ఫైల్ పర్మిషన్స్. నెక్స్ట్ ఇంటిగ్రిటీ. ఆల్రెడీ డేటా ఇంటిగ్రిటీ ఈజ్ వాట్ ద ఐ ఇన్ సిఐఏ ట్రైడ్ స్టాండ్స్ ఫర్. ఐ అంటే ఇంటిగ్రిటీ. అంటే మనకి ఇంతకుముందు చెప్పినవన్నీ ఈ సిఐఏ వాళ్ళకే కంపేర్ చేస్తున్నారు అనమాట, వాళ్ళకి అప్లై చేస్తున్నారు. దిస్ ఈజ్ అన్ ఎసెన్షియల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ద సిఐఏ ట్రైడ్ and designed to protect data from deletion or modification from any unauthorized party. And it ensures that when an unauthorized person makes a change that should not have been made, the damage can be reversed. Sure. Okay, this is an essential component of CIA trade and is designed to protect data from deletion or modification from any unauthorized party. ఇంటిగ్రిటీ అంటే ఏంటి చెప్పాం కదా, అనాథరైజ్డ్ పార్టీ యాక్సెస్ చేయకూడదు, ఇక్కడ మోడిఫికేషన్ చేయకూడదు, ఇక్కడ డిలీషన్ కూడా చేయకూడదు. డిలీషన్ అన్నా కూడా మోడిఫికేషన్, ఇంకా యాడ్ చేసిన మోడిఫికేషన్ డేటాని. అండ్ ఇట్ ఎన్ష్యూర్ దట్ వెన్ ఎన్ ఆథరైజ్డ్ పర్సన్ మేక్స్ ఎ చేంజ్ that should not have been made, the damage can be reversed. Next one is the availability. The availability CIA వాళ్ళు CIAలో ఏం జరుగుతుంది. This is the final component of the CIA trade and refers to the actual availability of your data. Okay. A means that availability. Okay. Confidentiality, integrity, availabilities.
Authentication mechanisms, access channels, and systems all have to work properly for the information they protect and ensure it's available when it is needed. Understanding the CIA trade. The CIA trade is all about information. While this is considered the core factor of the majority of IT security, it promotes a limited view of the security that ignores other important factors. Right. Suppose if you are considering one example, even though availability may serve to make sure you don't lose access to resources needed to provide information when it is needed. Thinking about information security in itself does not guarantee that someone else has not used your hardware resources without authorization. Okay. Right. Next. It's important to understand what the CIA tried is, how it is used to plan and also మీ to పేరెంట్ నెంబర్ implement చెప్పు. a quality security policy పేరెంట్ while నెంబర్. understanding the various principles behind it. It's also important to understand the limitations it presents. When you are informed, you can utilize the CIA trade for what it has to offer and avoid the consequences that may come along 4191 by not understanding it. రోల్ Coming నెంబర్. to the assets and threats. రోల్ నెంబర్. What is an asset? An asset is any data, device, or other components of organization systems that is valuable. Okay. Because it contains sensitive data or it can be used to access such 90. information. అంటే డివైస్ అయినా కావచ్చు, కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ ఏదైనా సరే కూడా మనకి ఒక అసెట్ కానీ క్రియేట్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే మన డేటాను ప్లేస్ చేయడానికి యూజ్ యూజ్ చేసే కాంపోనెంట్ అయి ఉండొచ్చు, లేదా మన డేటాని యాక్సెస్ చేసుకునే కాంపోనెంట్ అయి ఉండొచ్చు, లేదా మన డేటాను స్టోర్ చేసేటటువంటి కాంపోనెంట్ అయి ఉండొచ్చు. అది దట్స్ వై ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక ఎగ్జాంపుల్, an employee's desktop computer, laptop or company phone would be considered an పెడిచండి. asset, as, as would applications on those devices. Likewise, critical infrastructure such as servers, support systems are assets. An organization's most common assets are information asset. Okay, these are things such databases and physical files. That is the sensitive data that you store. ఓకే, ఒక ఆర్గనైజేషన్లో మనకు ఉండేటువంటి డేటాబేస్, ఓకే, డేటాబేస్ కానీ ఫిజికల్ ఫైల్స్ కానీ, ఓకే, దీస్ ఆర్ ద అసెట్స్ ఫర్ దట్ కంపెనీ ఆర్ ద ఆర్గనైజేషన్. రైట్. Next one is the what is the threat? What is a threat? A threat is any incident that could negatively affect an asset. Okay, for example, if it's lost, knocked offline or accessed any other unauthorized party. Right. Threats can be categorized as circumstances that compromise the confidentiality, integrity, or availability of an asset and can either be intentional or accidental. Okay. Threats can be categorized as circumstances that compromise the confidentiality, integrity, and the availability of an asset. Right. Next one is the intentional threats include things such as criminal hacking or a malicious insider stealing information, whereas accidental threats generally involve employee error. A technical malfunction or an event that causes physical damage such as fire or natural disasters. Okay. Next, the motive of attackers. First one is the political motivations, economical motivations, so socio-cultural motivations. Okay, చూద్దాం. The categories of cyber attackers enable us.
To better understand the attacker's motivations and the actions they take, as shown in the diagram, diagram. Operational cybersecurity risk arise from three types of actions. First one is the inadvertent actions, generally by insiders, that are taken without malicious or harmful intent. Okay, next, deliberate actions. Okay, insiders and outsiders cultures that are taken intentionally and are meant to do harm. Next one is the inaction, generally by the insider, such as a failure to act in a given situation, either because of lack of appropriate skills, knowledge, guidance, or availability of the correct person to take action of primary concern. Here are deliberate actions, of which there are three categories of motivations. First one is the political motivation. Examples include destroying, disturbing, or taking control of targets, making political statements, protest, next, ఇవన్నీ పొలిటికల్ మోటివేషన్స్ అంటాం. ఎకనామికల్ మోటివేషన్స్ అంటే ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ, థెఫ్ట్ అండ్ ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ, అదర్ వాల్యుబుల్ ఎసెట్స్ని థెఫ్ట్ చేయటం, అంటే ఫండ్స్ని కానీ క్రెడిట్ కార్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ ఒక ఇండస్ట్రియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ మెయిల్స్ సంబంధించిన డేటా, ఎకనామికల్ సంబంధించిన మెయిల్ డేటా కానీ అవన్నీ మనకి ఎకనామికల్ మోటివేషన్స్ కిందకు వస్తాయి. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద సోషియో కల్చర్ మోటివేషన్స్. ఓకే, include attacks with philosophical, theological, political, and and social cultural motivations also include fun, crucially, and desire for publicly or ego gratifications. ఓకే, ఇవి మనకు వచ్చేటప్పటికి సైబర్ అటాక్స్ అండ్ యాక్షన్స్. ఓకే, ఇన్అడ్వర్టైజ్, డెలిబరేట్, inactions. Deliberate can be divided into political, economic, socio-cultural. Okay, ఇవి మనకి టైప్స్ ఆఫ్ అటాక్ చెప్పుకోవచ్చు. డైరెక్టర్ ఎరుపు ఇవి యాక్టివ్ అటాక్స్. An active attack is a network exploit in which a hacker attempts to make changes to data on a target or data and en route to the target. డేటాని టార్గెట్ చేయొచ్చు, లేదా డైవర్షన్ చేయొచ్చు అనమాట. ఎన్ రూట్ ద డేటా, నార్మల్ రూట్ కాకుండా వేరే రూట్ నుంచి డేటాని తీసుకోవాలి. ఇవి చేస్తుంటారు. ఈ టైప్స్ ఆఫ్ యాక్టివ్ అటాక్స్ అంటే మాస్క్రేడింగ్, సెషన్ రీప్లే, మెసేజ్ మోడిఫికేషన్, డినైల్ ఆఫ్ సర్వీస్, ఇవన్నీ ఆల్రెడీ చూసాం. డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ డినైల్ ఆఫ్ సర్వీస్, ఇవన్నీ మనకి అటాకింగ్గా వస్తాయి. చాలండి, నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్తాను ఇంకా రిమైనింగ్ అన్ని కూడా. ఓకే, థ్యాంక్ యూ గైస్.